whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei ka mairangatia, te kupu mihi, te kupu rāhiri, te kupu whakahei, nau mai, hoki mai, kaiako nui anei ki te punua pāho o Taringa. E hari koa nei, te whakapāho atu ki a koutou te iwi ko hoki mai. Ki te whakarongo ki ngā wānanga, ki ngā kōwetewete, ki ngā matapaki, ki ngā whakatefa. E rere atu nei i a mātou toko whānei. Hoi no, tētahi te tokotoru nei, kei te pukapu, ko tētahi kei tētahi taone anō. Nō reira, Jared, nau mai hoki mai. Tēnā koutou, tēnā koe ētahi. Yes, from the, how taku kōrero? Municipality. I've been waiting for you to say it because I love the way you say it. How do you say it? Say it again. Is it the magnificent municipality? The magnificent municipality. I'm getting a bit jealous because I can't actually pronounce all of that in one go. Yeah, I have to split it in half. Hoi no, ko mātou tokotoru, te puaheiri, Erika, e whakapāho atu ana i te puiki auahi bustling metropolis of Te Aomatu, under the auspices of te wānanga o Aotearoa. And tēnā hoki koutou te māngai pāho, koutou ko irirangi te motu. Hoi no e te wi, we got MC Grammar back in the house. Kia ora, kia ora. Ding, ding, ding. You know what, e te iwi, this is what happens me e hānea ne ana te noho. And you can't actually see what's going on. But we've got Praone, te puaheiri, and Erika, they're all sitting in their nanny chairs. Aye. Yeah, I can see them. They're comfortable nanny chairs. Kia mohe o mai mai te, he's not cross. Oh, nā krakataira cat. Krakataira. He taira te krakataira. And then we've got Praone, he's sitting in his nanny blanket. Because he maike no te rūma. Ai. Engari, ki te whakaaro ake tātou, kia Praone e noho nei me tana praikete kuia, ka hoki anō aku mahara ki te momo reo i whāngai hiatu ki aia, te reo i rongo rā ia i rungi i ngā marae. Ko te reo tēnā o ngā kuia o ngā koroua. Nō reira, e tikāna kia noho mai me tana nanny blanket. Ai. Hoi no, ko te reo tēnei o tātou kaumātu e whāia nei e tātou. Nō reira, mihi atu ana kia koutou. Ngā i Taringa, te hunga whakarongo, tēnā koutou katoa. Tēnā koe tai. And you know, ia koe whakahuahua nei te praikete kuia nei. You know, e nui nā kōrero ki te praikete. I roto i a tātou kōrero tuku iho. You know, I've heard and I use it now. Ētahi wākahareu ki nā hui, ki nā tangihanga. Ka mea, kua tai mai mātou, hei praikete mō koutou. E te whānau pani, hei whakamaha nei a koutou. Hea no ētahi kōrero i rongo rāhau e pāna ki te praikete. Yeah, ko e rā whenua he utu praikete. He utu praikete, ai. You know, he horopaki anō tērā. There you go, someone write a doctorate on that. Praone Glenn, just making up these topics. You know, and you know, just having a conversation about the blanket. I remember my old people sharing stories about how the babies were wrapped in blankets, you know, ka whakaeke ngā wāhine ki ngā marae, ka tākai ā rātou pepe ki te praikete and ka waha. Ka waha, you know, ka waha i ngā pepe. And, you know, so our tartan blankets, our blankets really in general were very important. You know, I've got a freaky memory and I can remember back to when I was a baby, some of the memories, my recollections, and I remember being in the piko, taku māma i tana tua. I remember it. I remember being in the blanket. It was something actually, you know, quite commonly seen, you know, in the 80s. I think there were still a lot of mothers that, you know, held their babies on the blanket on the back. On the back, yep. Yeah, ka pīkau, koina ki te kaputika. Ai. Yeah, and I'm reminded too, you know, look, this is where our wānanga goes, our kōrero. Tētai o nā kōrero, nā te wharehuia i kōrero mai, you know, ki te wero tētahi tamariki ake i a koe.
tino tamariki nei, ko tō whakautu. He waha koe nāku. Oh, kia ora, yeah. Oh, ka pai. Yeah. Ai. He waha koe nāku. Ne? You were carried on my back, because that's also waha. Well, yeah. E waha I taku tua, he waha koe nāku. Yeah, that's like, and that's when you say piro. Yes, piro. You know? So that one, like, sort of like, ko whai tonu ana. Te hamuti. Yeah, te hamuti, but nicer way. Nice way, yeah. Don't Is it forget. sort of like when people go, I used to change your nappies? Yeah. Yeah. It is. Yeah. Yeah, and it reminds them too, like, hey, I carried you. Yeah. Yeah. You know? So, and I take the rubbish out. Yeah. Take the rubbish out. Yeah. Tō tamariki ai ka huri mai ki te... Ki te wero i ai. Ai. Yeah. Cool. There you Kia go. ora. See, lucky I got my nanny blanket on. A tēnā e taimā, ko tā tātou kiwaha e hāngai ana ki te kaupapāke o tā tātou kōrero I tēnei rā. So our kiwaha, and I really want to put it in context actually to begin with, this kiwaha falls in line with basically the theme of our kōrero over the past 4 or 5 episodes. And it comes from when my grandfather was upset, ka pai. Nō reira, nōku e tamariki ana, e ohi ana, actually. Kāre taku koraua I pai ki te tehi mea. So my grandfather was upset about something and he was going off his face. He was really doing his nana. And of course, I reira taku kui e whakarongo ana, and this is what she said. And this is our kiwaha for the day. Ei, kia tahanga koa. Yeah, so ko tā tātou kiwaha, ko tēnei, kia tahanga koa. Nā, Erika, heha ki tēnā, ki o whakaro te tikanga o tēnei kiwaha. Yes. Kia tahanga koa. So, kia āta ana? Hanga. Hanga. Ai, kia āta hanga koa. Kia tahanga koa. Thinking. Because Āta, to be careful. to be honest with you, it confused me when I first heard it, and I had to ask for clarification. Ne? I'm going to jump in here because I'm excited by this kiwaha because kāre au e mohi ana ki tēnei kiwaha. Ai. So, Oh, jeez. just noho atu, Erika. No, I'm just going to, Kia tahanga koa e, Brownie, kia tahanga Yeah, koa. well, mai e whakatika mua ki mai he mai harane. Engari, I'm thinking that use of hanga, because I roto I te tai toke rau, ko te hanga, e tai waka, ko te hanga nei, can be te āhua nei, Ai. and hanga can also be behaviour. Ai. So, I don't know if that's what it means. Kei kora o ku whakaro, like I te Yeah. aroke, e aroke ana. No, reo, you confirm me. E aroke ana ki te hanga. Yeah, nah. Yeah, nah. Oh, sorry, Erika, so what do you think? I was going to go along So the we- lines of be careful of what you ask for. Well, that's actually not too far from what this kiwaha is. So the way I translate it is kia tahanga koa means, hey, take it easy. Take it easy. Take it man, easy. Take it easy. Take it easy. Or have some composure. Oh. Yes. Yeah, yeah. Maintain your Composure. decorum. Maintain So- your Your decorum. decorum, yes. Kia ora. Maintain your decorum. Ai. No Kia reira, tahanga koa. I like yeah, that. kia tahanga koa. Kia pai mai hoki. Engari, e hari te mea hei whakatau I te riri o te tangata, tērā Ai. pea, kā ki te koe I te tangata, e kai ana, horopetāna te kai. Oro. Ana. Ne? Ana. And when we use the word horopeta, is gulping it down, really going to town while this person's having a kai. And you sort of like want to say to this person, hey, slow down. Yeah. You can, this is a kiwahi you can use as well. Hey, kia tahanga koa. Yeah. And tahanga it's koa. all about that intonation, the inflections that we use. Yes. Yeah. So koinei tā tātou kiwaha e taima. Yep. Kia ora. Kia So- ātahanga koa. Kia tahanga Kia koa. ātahanga Take it easy. koa. Yeah. Have some composure. Ka haere ana ki te taki prai hei, someone sticks their head in their packet of 24 pieces. Yep. Kia tahanga koa. Kia tahanga koa e roa. Kei te moio whai a Jared. I really like that. Yeah, kia tahanga koa. Kia And I like tahanga that ko te oro o tō reo. Ai. Ki te heke kia tahanga koa. Kia tahanga Ai. koa. Yeah. Tino Nā, pai. ko tēnei kiwaha kāre anō au kia rongo I ētahi atu.
So, you know, the reason why I'm sharing this is because a kiwaha can only survive if it's in common usage. Kia ora. And what better way than to share it with all our Taringa listeners, Aye. you know, and our language promoters like Te Puaheiri Erika and Rānei, so our kiwaha can stay within our people. Now, whether this is Tainui-centric or not, I'm not too sure. But I've only ever heard my kaumātua use it, and very rarely did they use it. Kia ora. Ka pai? So kia tahanga koa e te whānau? Kia tahanga koa. Kia tahanga koa. Okay, e te iwi. He Right. pia ngā whawhi I tēnei rā. So what I wanted to do is just go through a quick huritau in regards to what we spoke about during our last session, and really some of the most interesting particles that we spoke about last time was around ana. They were all interesting. They were all interesting. So we had the use of kei ana. Ka pai. So kei ana, just a reminder for everyone. We translate it as whilst. Someone's been doing their mahi kāinga. Ka wanike. Ka pai. Well, I actually used that one. That one is one that I've found places to use it. Oh. Like, kei tākoro Yeah. ana koe ka whakairi kākahuaho to my baby. Koia. Yeah, ka pai tēnā. So looks like Erica's been doing her homework. Can you give us another one of our ana structures that we spoke about last time, Erica? Okay, so I haven't really been able to use the other ones, but there was ka ana. Ka ana, ka pai. And he tō whakapākehātanga mō tēnā? Whenever you're going to do something. Yeah. Whenever. This is an A+ student, e te iwi. Yeah. Don't know about that one. Yeah. Were you teacher's pet at Kura? Look. Many Jared, apples. Kia ātahanga koa. She's the devil in disguise. Ka pai. So Erica has led us through kei ana, which is whilst, ka ana, which is when or whenever, and there was a third one, and let's see if she can remember that as well. E te whānau. Kia something ana. Yeah. Kia something ana. So if I was to say waiho, and this is especially to Paraone, nā te me he tangata whakahoha Paraone, no reira, ki te kia tau kia Paraone, waiho a ngā huia kia moe ana. What have I actually said? Are you asking me or? Yes, he is. Leave ngā huia to sleep. Yeah, ka pai. Pai tēnei huri tau e te whānau. Pai. No reira, koe nei ngā rerenga I tirohia e tātou I te rātu episode o Taringa. I tēnei rā, he titiro ki tētehi atu whānau pūmuri. So we're going to have a look at our fourth grouping within the postposed particles. Oh, it's a shindig of postposed particles. We're at the fourth already. Going on the rantan, the grab a rantan. Here we go, guys. Buckle up. I still can't say municipality or whatever that is. But we're going to have a look at ngā pūmuri ke. And within Dr. Ray Harlow's booklet, he has a grouping which is called other particles. And really, you know, I roto I tēnei whānau o ngā pūmuri ke, we have anō, hoki, anake, koa, rānei, and pea. Kia ora. And there's no way we're going to get through all of those this episode, but what I do want to do is I want to focus on just two of these particles that we use most often. Nō reira, ko te pūmuri tuatahi ka tirohi e tātou, ko te rānei. Oh, yeah. Pai? Yeah. And the reason why I've chosen rānei, and te puaheiri, how mōhiotanga ki te kupu rānei? Ko te kupu rānei kia hau nei e whakahua ana I te whakamahinga o te kupu Pākehā o. Ka pai. Raini rānei kia tātou te tautokura. Ooh, I like that. I like it when our taitokerau whānau say rainei. Raini. It's got a beautiful tangi to it. No. And the reason why I've brought this up is because for a lot of our learners, I think they are using it the way they would insert the word or Kia ora. in an English sentence. Ne? A me tō tātou mōhio anō, he rereke tā te Māori whakamahi I te kupu rānei.
So what I wanted to do is really, I want to bring Parāuri in here. No. And, well, Ka whai. I want to bring Parāuri in here and, you know, just speak about his use of rānei and how he uses it in sentences. Geez. Koe ne ua nei i te ofe te kawhe. Ako nei pia, i tai rānei koe ki te hui. Ka pai. Pai te I tai rānei. Ka tai rānei koe ki te hui. Yeah. Nō reira, how te whakapākehātanga o tēnei ētahi? Did you even go to the meeting? Ka pai. Did you even? Now, that's what I want to speak about. So for a lot of times, you know, rānei is used to add the element of a question. Kia ora. So 9 times out of 10 in a written sentence, you can use a question mark. Ka pai, so we can use a question mark in English. However, kupu nei, we rely on the tone of our voice and the inflections. Ka pai. So as an example, ka haere koe ki te hui. Yeah, ka haere koe ki te hui, we've made a statement. You know, you will go to the meeting. Ka haere koe ki te hui? Nō reira, e roti te tangi o te reo, tātou, you know, ka mōhi o tātou, he pātai ki e tēnei. Engari, kupu, how do we add the element of a question into a sentence? And rānei is one of the ways we do that. However, it's a little bit different. So in that particular way we've used rānei, it's more like there's a tone of a challenge. Yeah. So questioning something. So like, if I was to say, ka taia rānei e koe. Are you actually able to do that? Yes. Yeah. That's it. Ka pai, Erica. So I am openly questioning your ability to do something as if you cannot do it. Yeah. Yeah. Nō reira, I roti tēnā whakamahinga o te kupu rānei, ko puta te wairua o te wero. Kia ora. Kaore rānei koe i te tino whakapono, ka taia hoki e te rā tangata. So when Parāuri used, ka tai rānei koe ki te hui. You know, are you actually going to the hui? Yeah. Yeah. Ka pai tēnā. Pai. And so really, that's probably one of the most difficult ways to use rānei where it adds an element of ko auru ke te wairu o te wero, i roto i o kōrero. Uncertainty. Uncertainty, You absolutely. know, wāne, ko tētā te tauira pēne, ko te i rongo rānei koe. Have you heard? Yeah. And that inflection. Yeah, have you heard? Have you heard? Yeah. Yeah. I rongo rānei koe. Yeah. Ai. Ka whakamahi au I taua kōrero mo te more of an inquisitive, mena ka ngaro I au aku ki, ka ui atu kia wai rānei, ko ki te rānei koe I aku ki, he tika ana taua whakamahinga? Ai, e pai ana. But I would say there that it's actually the element of a question as opposed to a challenge. Yes. Yeah. 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 So that's the element of the question. And sometimes, you know, it's hard to differentiate between the two. Yeah, because with that one, you could say, I ki te rānei koe aku ki, kaore rānei. Kaore rānei, yeah. Ai. Kia ora. Yeah. Ka pai. Which brings us to a good question. Yeah. So, kōrero tia mai anō tēnā rerenga e tai? I ki te rānei koe aku ki, kaore rānei. Ka pai. So, really, there's two rānei in the same sentence. Yeah. Whereas in English, the question would be translated, have you seen my keys or not? Yeah. Engari, ki tā te Māori, ko ki te rānei koe aku ki, kaore rānei. Yeah. Ka haere rānei, kaore rānei. So within this, when we have other sentences, you can use rānei twice. Ka pai, just as Parāuri did. Engari, ko te mea matua, me uru ki roto I te rerenga, ko te rānei tuarua. Tika. Kia ora. Ka pai. So you can say, ko ki te koe I aku ki, kaore rānei. Have you seen my keys or no? Or not. Or not? You can add that beginning rānei in as well. But ko te mea matua, the most important one in order for the sentence to be correct is actually the second rānei that we use at the end of the sentence. Kia ora. There's a haka, you know, and ko te kāhauti te mea kā te mahi te haka nei, and kai zā, te we Māori, kai whea tō mana, kai runga rānei, kai raro rānei, kai kona rānei, kai kōake rānei, yeah. Yeah, ka pai. Oh, so which would be the most important, rānei?
Well, it'll actually be the second. Yeah. So the second within any sentence or in any phrase is the most important one that needs to be there. But you see, when you use all those rānei, you're accentuating the question. Yeah. The question element in there. Kei runga rānei, kei raro rānei. Ka pai. No reira he tauira pai tēnā. So in terms of the use of rānei, ka pai, there's a number of things that we need to be aware of, especially when we use it. Yeah. Tērā pia ka ētahi wā ka puta te wairo o te wero, I roto I o kōrero. And then, of course, we all know that our native speakers, and when you listen to our old people, they used to use the tū rānei quite a lot in the one sentence. There. Kia ora. And that's really just escalating te wairo o te pātai. Yeah. Yeah, I roto I a rātou rerenga. Kia ora. Ka pai tēnā? Yeah. So, like, another example with the wero was like, koia rānei tana pāpā? Koe rānei tana pāpā, kaore rānei. Koe rānei tana pāpā, ko You see, tangata that's kia what te those rānei. kuia would talk about when they're sitting with their kuia blankets. This will be the back row gossip. Yeah. Me noho te rānei I muri te kupu rānei, te pūmuri ke atu, tētahi pūmuri. Ai. Ka noho mai I muri I te kianga nira. Ai. Ai, Kare tika ana kia noho ki mua. karekau. Rānei he āporo, rānei he ārani. Well, now you see, that hurt my ears. Yeah. There. So, and really that follows the English construct. Ka pai? So, well, what Praoni's just demonstrated there is where we are used to speaking English, and then we try and put our particles in where they would normally fit in English. But, ko te reo Pākehā ki te reo Pākehā, ko te reo Māori ki te reo Māori. Ai, no reira, ko te rānei ka whai mai I te kianga. Kia ora. Okay, I don't know if I'm making this up, but I feel like I've seen like questions like he aha rānei. Is that something that happens? And if so, what is that? Well, basically saying, or what? Or what is it? Yeah. Okay. Hea tō whakautu, hea rānei. Yeah. So you could have actually What said is to yourself then, you could have said, kei te hanga rānei au I tēnei kōrero. Yeah. But He sorry. hanga rānei, he hanga rānei taku kōrero. Okay. Oh, that's so simple. Like, that's ko taka te kapa. Or what? Pewhia te tērā rānei. I te tīmatanga o te rerenga. Ooh, ka pai. Whakatauira tia mai te katoa? Tērā rānei ko tētahi kaupapa pai. Oh, he tauhou tēnā rerenga ki aku taringa. How would you translate that? Perhaps there is? Yeah. I will taku mōhio ko te tērā rānei he kianga ka taia te noho ki Hei, parerere ke te tikanga. He rere ke te tika. Nō nei he kiwaha? Yeah. Yeah. And we know at iwi sometimes where we have kiwaha, they don't normally follow the general rules of grammar that we have where it would be in a sentence. Ka pai? I think like, this might be another one, like, I whakaro au ka taia rānei e ia. I whakaro au tērā rānei ka taia e ia. Ka pai. Ana, I roto I te wairo o te kōrero, Yeah. ko te pai tēnā ki au. Yeah. 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 So can you just translate, please? He rite ngā me rua. It's just that I think it's the intonation of where the rānei sits in the sentence. Yeah. It's quite, how te kōrero, it's idiolectual. Oh my goodness, here we go. Here we go. Yeah, ko te whakarongo ana, he whaiti o tātou whakaro that you either speak like this or like that. Yeah. Ai. And it's not like that. Ka, if you listen to yourself speaking English, you don't speak a particular way all the time. Yeah. There's word choice, and a lot of that depends on the wairua. Yeah. In your aim of the feel, all of the flow of conversation, and sometimes it's just better to drop a tērā rānei, in this case, as an example, a tērā rānei for, I guess, focus, to accentuate, Ai. as opposed to putting the rānei after the taia. Yeah. Ka taia rānei ia, tērā rānei ka taia ia. Ai. Yeah, I whakaro au ka taia rānei ia. I whakaro au tērā rānei ka taia ia. Ka taia ia. Yeah. And you know, at iwi, some of the uses
of our kupu. Now, I don't want to use the term archaic, but because it's dropped out of common usage, you know, and sometimes we're relying on examples in a dictionary to try and bring something back. Kia ora. And perhaps this is an example there where we don't hear it often and it's hard for us to accept. But, you know, there are rules that pertain to grammar, and then sometimes we just need to let the wairua of the kōrero come through. Ai, kia And I ora. think that's what Paraone is referring to. Yep, and I've just looked at the wairua of Te Aka. The almighty source. Well, I was thinking, tēnā koe Te Aka. I was thinking, did I hear right? Kei te tika tāku. So, you know, tēnā koe Te Aka. And, you know, he mahitahi te whakaora i te reo. Ai, Nā kona kare te- huna, kua whakahua Ai. tia rei hālau, you know, Ai, e nui tātou. ngā Yeah, kawa. tika. And e tauira tēnei, so tērā rānei, or then, again, or, a form of when placing rānei at the beginning, and e tika tāu Jared tō whakamaori i taku, hea taku kōrero? Tērā rānei, hea taku kōrero? Oh, tērā rānei, he paki waitaro or something like that. Yeah, I think he pai tērā, it was like, anyway, ane, tērā rānei ka haere a te rātapu, perhaps I'll go on Saturday, so i reira. Yeah, ka whai. Yeah. Yeah. Perhaps. And you see, we understood the wairua we Yeah. understood the intent of the sentence there, Yeah. and we didn't get mixed up in the grammar, so to speak. Yeah. Hoi anō. Ka pai. Nā wai hoki o akoranga i au e Yeah. tuku. Kotsi. Haere tonu ētahi. And you know, e te iwi, I thought Paraone was being rude because while I was speaking, he wasn't even looking at me. He was on his phone. But Kyle, he was doing some mahiranga ho. Ana. I'm Ka pai. taking notes on my phone just in case you're wondering. Yeah, she's, yeah. Koe nā tētai o painga, you're very good at taking notes. You got Great. ticket notes. Yeah. Ka pai. And you know, e te iwi, I was actually only wanting rānei to be our warm-up, but it actually turned into quite a wānanga. No koea. So koinei tā tātou warm-up, you know, having a look at the rānei and the different usages. What I want to do now is have a look at something that I think is more interesting, and a lot of the examples I'm going to use may be hard for us to accept. So I want to have a look at the next particle, which is anō. Ooh, hard for us to accept. Dudes all feel safe at the moment. Do you feel safe? Get ready, brace yourself. We Come are- over, we are- Erica. We are in this together. We are in this together, dude. So most of us, you know, who have been on, even if we've been, if we're at the beginning of our reo journey, we would have come across anō, and anō in most situations will be used as a conjunction, ka pai. And it's really just a joining words, a word to connect phrases and clauses, te mea, ka pai, and most of us would know it as also. But in this context, and once again being a person of Tainui descent, it was, when I first heard this kōrero, it was hard for me to accept until I did a little bit of research myself. So the first example is, māku anō heihanga tōku nei whare. Ne? Māku anō heihanga tōku nei whare. So when I first heard this kōrero, and it was often spoken by our old people and referred to by our old people to do with the kingitanga, I couldn't get out of the word also. Ka pai? So I couldn't, my brain couldn't comprehend any other meaning for anō than also. And really, ka reo I whakaaro ki te whānuitanga, you know, ki te tikanga rānei o te kōrero. I just got caught up on this anō. But how would you translate that? E te whānau? Ka pai, te tihi o koutou. How would you translate māku anō heihanga tōku nei whare? I would consider it the same as the use of tonu. Māku tonu tēnei whare e hanga. Ka pai. Like I myself will do this. That's how I think it is. That's exactly right, ne? Kia ora. So when we have this māku anō, ka pai, we're talking about I myself will do something. Ne? You can also use it, you know, nā kua anō tēnei motoka I utu. I bought this myself. Yeah, I paid for this car myself. True. Yeah. So we can see that it's not this also. Yeah, we're not stuck to this also, but we have another context in which anō can be used. He tauira pai tāu e tai, o te whakamahinga o te anō I roti tēnei horopaki. I kōrero au ki au anō.
Talking to myself. And that's a kōrero you should keep to yourself. No, ko te mea nui e mohi ana koe e pērā ana koe. It's when you don't know you're talking to yourself, but if you're totally conscious that you're talking to yourself, it's fine. E re te tonu taku kōrero ki au anō. You see, māku anō koe e tiki atu. Māku anō koe e tiki atu. I'll get you myself. Kia ora. I'm trying to remember at a time where I heard nāna anō tana mate I kimi. Yeah. Oh, that's a good one. That's, anyway. Ole kiwaha tērā. Yes. Yeah. Koe hoki, yeah. Yeah. What does that mean? They themselves chose their own demise. Sought their own demise. Yeah, sought out their own. Yeah, dug their own grave. Dug their own grave. Āhua Shot whera. themselves in the foot. Yeah. Koera te mea Māori ake I te, nāu anō tōru ai kiri. Yeah. Yeah, Māori ake tērā. Māori ake, yeah. Yeah. Jared, back in your example, māku anō tōku nei whare hei hanga. Yeah. Does the nei influence the sentence at all, or is it just the nei? Oh, so when we're talking about māku anō, tōku nei whare hei hanga, when we say tōku nei whare, it's accentuating that tōku, like my own house. Yeah, okay. If that makes sense, yeah. And I know a lot of people would get stuck with this nei, meaning sort of like this dear me. Yeah. But when we say, tōku nei whare, or ōku nei whakaaro, my own thoughts. These are my thoughts. Yeah. So once again, that's another tikanga as to how we can use the nei. It's to accentuate that anō, like my very own. Doing this for myself. Yeah. Yeah. And something that a saying that I grew up with, especially when I was leaving my grandparents to go to university, and I remember my grandfather saying, "Oh well, māua no koe e oi." E oi. Kia ora. Yeah. Māua no koe e oi. Māua no koe e kuhu. E kuhu, ai. Yeah, so that's probably what most tribes would use, but with the now people, māua no koe e oi, which is, well, you have to look after yourself now. Yeah, fend for yourself, take responsibility. Fend for yourself. Takes me back to that kiwaha of you Jaggers, you lot. E oi I a koe. E oi I a koe. It's like, hara koe I te manuhiri, e oi I a koe. So that's our first example as to how we can use anō. So I could say this to Praone, and this is really funny. I think it's really funny. Ko te anō I a koe o mahi. Ko o te anō I a koe o mahi. Come on, Erica. I can see Erica looking sideways at Praone saying, what does that actually mean? So take a stab in the dark, Erica. Ko oti anō I a koe o mahi. So do you actually do your work? Oh no, my kōrero isn't that bad. Yeah. Ko oti anō I a koe o mahi. He au ki o whakaaro e pua? E whakaaro ki arau ki te whakamahinga o te anō I roto I tēnei rerenga. Ko te raru pia ki au hea rānei te rerenga Pākehā e hāngai ana ki tō kōrero. I oti anō I a koe o mahi. Koe nā tau I ki mai nei? Oh, ko oti anō I a koe o mahi. Oti anō I a koe o... Have you finished it yet? That's exactly right. Oh, kia ora. Ka pai. So it's the use of anō that brings in the element of a question. Sort of like rānei. Yeah. But we can use anō in the same sort of context. Ne, ko te anō I a koe o mahi. Have you finished your mahi yet? Ka pai. Yeah. Kia ora. Ka pai. So we can see this anō goes beyond the also that most of us are used to. Ka pai. So māku anō, I myself. Ko oti anō, have you finished yet? Ka pai, with whatever. And something that, and this is how I want to finish up our session really. The first time I heard this it was a recording of Tame Te Maro. Yeah, and for those of you who don't know, he kaumātua nui tēnei no roto I ngā karangatanga o te tai rāwhiti. Tino. And he was on Tūranga Waiwai and he was doing a mihi to Te Ariki Nui Te Aotearangi Kāhu. And because I'm an old wharidari, I love listening to those watching those old recordings. And he got up and he was doing his mihi to Te Aotearangi Kāhu. And one of his kōrero was, he wahine anō. Okay. Yeah? He wahine anō.
And I thought to myself, what the heck is this old man talking about? You know, and of course, Tata knew exactly what he was talking about because she chuckled to herself. But what do we think that says? E te whānau? Ooh, he wahine anō. Like she's another kind of woman, like another level, maybe. Nearly there, Erica. Yeah. I tend to agree. Yeah. He wahine anō. Ko te wairua ki te reo Pākehā. Like, e rongo ana I te wairua, he wahine anō. He wahine anō. Yeah. So, how I translate it is, what a woman. Yeah. Ne? Yeah. Oh, he wahine anō. Ne? What a woman. And so we can see that anō actually accentuates, ne? He whakakaha kē tēnā. Yeah. Yeah, he wahine anō. And I suppose for a lot of us, we're used to hearing it in a different arrangement. Yeah. So most of us would know that anō is used to accentuate. And we sing it, you know, it's actually quite a famous waiata. Anō te pai, te āhuareki. Yeah. So anō te pai, you know, when we say anō te pai. I nā te pai. I nā, yeah, kia ora. I nā te pai. Ai, I nā te pai. How wonderful it is. So we're used to that arrangement, but when we hear it used as an expression like he wahine anō, some of us automatically jump back to that also. Yeah, easily. There or again. Yeah. Yeah, when you think about it, like if you were to say, oh, you know, e rātu pūmuri, kare tika ana. Ai. Ooh, he wahine rawa. He wahine rawa. Ooh, he wahine that's right. ke. Yeah. Ai. What about when the anō's at the front? Like if you said like, oh, anō nei he wahine. He rere ke tērā. He anō tērā. He anō. Yeah, he anō tērā. And that's probably something I want to get to as well. Ai, kōrero tia. You know, where we have people once again following an English construct and they say anō nei, and when they're using anō nei, what they're saying is then, well, and then again, or in addition to that, if used correctly, it should actually be as if or as though. So, Yeah. As an example, haere mai ana paraone, anō nei ko ia te rangatira. Oh, Yeah. Ka pai? Now that is totally different He came to as if he anō nei. was the Yeah. Yeah. As if. K. Yep. It's those little gems that our kaumātua like Timothy drop. Ai. Ka pai? So for a lot of people, you know, anō nei wasn't in common usage. And over time, as it's been taught through kura reo or put on episodes like Taringa, you know, that it's starting to become used more often. And he pai tēnā, engari ko te whakatūpato, me tika te whakamahi. Ara anō ina ia koe kura mo te anō te pai, ara anō tā tātou waiata, anō ia te. Ai, anō ia te. Yeah, anō ia te aroha o te atua ki tana tama. No reira, he nui ngā tauira o te anō kei te timatanga o te rerenga. Nice. So once again, e te whānau, you know, ngai taringa, it's probably a lot to absorb. We've only really spoken about two pūmuri, you know, two of our postposed particles, but more it's exploring how else they can be used in context. Ai, tika. Well, me pērā rawa te kōwete, te whakatefa, e māra mai te iwi. So, you know, I'm absolutely confident in our conversations that we have that, you know, all of these gems and, you know, epiphanies, I guess, come up for people that are listening in on the conversation. Ai. Aye. Yeah. Aye. And, you know, it's, and, you know, for our listeners, well, even for us, you know, if some of these are new, my advice would be to master one. Yeah. Master one context. Just like Erica did at the beginning of our session, you know, she's been able to use, I think it was the kei ana. Yeah. Growing in confidence using that kei ana. And hopefully the rest of our listeners, you know, ko te whakarongo maina, you'll probably be able to find a context that suits you, where one of these pūmuri you'll be able to use. And, you know, it is about gaining confidence. And once you have that confidence, then you can focus your energies on some of the other pūmuri that we've spoken about today. Ka pai. Kia ora. Nā reira e te whānau, ko nui pia e nei pahu.
me te pai o ā tātou kōrero, engari, you know, hei whakahoki anō kupu, so we had a look at the rānei, just the different uses that rānei has, where rānei should sit in the sentence. And of course, the big one for today was anō, how it's used to accentuate, how it's used to put the wairu of a question in. And then, of course, how anō can be used at the beginning of a sentence. But be careful, e te whānau, there is a way to do it. Ka whai tēnei. Ai. Yeah, ai. Anō tō mātou Māori e hoa, i tō hokinga mai, i tō tātou nohoanga tahitanga, ki te wānangananga i ngā pūmuri nei. And, you know, tika rawa ati koe te puaheiri, you know, these, and again, the little big things, nei, kupu. And, you know, a tōna wai e te iwi, ka te tiro anō tātou ki ētahi atu o ngā pūmuri nei. And, you know, e rua anake ngā pūmuri i wānanga tia i te rānei. Ai. Yes. And the next time I join in on one of our sessions, I'm going to have my nanny blanket too. Yeah. Hoi no e tai ka tuku i a koe, tēnā rawa ati koe. Ngā mihi nui ki a koe. Tēnā koutou. Tēnā koe. Always good to see you, Jared. Ka pai e te whānau. Ngā mihi nui. Tēnā koe. So cool to have Jared on. Yeah. Well, it's the kaiako in him, it's the grammar geek in him, and I think it's the unbiased come from the unbiased, you know, to have a separate person. Yeah, Because we all sit as tauira. Well, we are all tauira. We'll always forever be tauira. However, to be under his tutelage in this scene that's gone from gimme to kupu. Me te mokopu nei i roto i aia. I roto tonu i aia. Well, koina te mea i miharo, you know, i miharo a hau, you know, me tana waimari e, like, i noho ia, i āta noho ia, ki ngā rekereko ana kaumātua, i āta tupu ia. You know, so the things that he's sharing with us, they are such gems, man. Yeah. You know, they are... I love the little gems that he shares about his kuia, but I find that also helps bring out more gems from you, Paraone. Yeah. It was a bit of a jam, eh? Yeah. Like, a bit of a bouncing and ka hoki nā mahara. And, Ai. Yeah, i a tāhua tāna tupuna, and he usually calls it taku tupuna. Yeah. And that's how, you know, I recollect how my kuia used to talk. She would be talking about tāna tupuna. Kareo i tino rongo i te kuia. Ai. I was like, taku tupuna, tō tupuna, tō kuia, tō whaia tupuna. Yeah. Yeah. You hear the old people speak like that. Yeah. So i ka kore mo tāna tupuna, and man, I can hear her in him. Oh, true. Because she was lovely, and she could crack the whip. Yeah. She was sharp, I koi. Engari, he kuia tāhua, mohi o marama, kamutu he kaiako, and mohi o ki ngā tikanga, mohi o ki te reo. Yeah. So I can imagine her actually dressing rāhui down. Engari, koe tērā, and koe aoki a rāhui. Ai. We both get dressed down. Yeah. Kaoko rāhui ana he, engari, ētahi wā. You know, I think to... look at us, just ka whaki au I te conversation. But Nani mere, ko Nani mere te ruruhi noho nei ngā reke o te kingi. Yeah, and she's lovely. Nā tērā te wā, ko whai kōrero a hau. Nā no muri mai, ka taki mai te kuia, ka me ki au. E ko? I rongo au I te tehi kupu I a koe e hara I a tāua, ne? Yeah. Very nice, was saying, so I heard you use a word that doesn't belong to us. But, he koenei te pai te tau ngā pāngata kuisi kaisi, tēnā whakamāramahia mai te tikanga o tērā kupu. So she's very interested in te reo Māori in general, te reo whānui, aha koa tino waikato ake nei te reo o te kuia nei. And Nani Maanga or Nani June, te tupuna o Jared was very much like that as well. Even though she was quite staunch ki te reo o tōna whānau, o tōna hapu, she was also very current. And she could jam with the rangatahi. So we'd have her in wānanga and things like that. And she found te reo in lots of things like Jared and kei roto I aia e rā taonga. Kia ora. Yeah. Ai.
Yeah. Ahakoa ka kia, yes, he is a bit of a, I wouldn't say a wharitari, but very traditional. Ētahi ho ana ahuatanga, but ka tae ia, Miki, ka tae ia nā ao erua. Pēnei a tātou. Yeah. Cool. Yes. All right. And just like a rose from the gardens of yore. Yes. Are you segueing into our waiata? Well, kaiako. All right then, so I guess we'll go to our waiata o te wiki, which is He Puti Puti Pai. And this rendition is done by our very own Joe Mac. Puti puti pai, katoa, hei piri ki te uma, te tau aroha koe ko, rongaroa, ko ronga i ngā rā. Makua nora koe, a ta whai. Kino i te ao, kia piri tonu mai, he puti puti pai, katoa. Puti pai, katoa, hei piri ki te uma, te tau aroha koe ko, rongaroa, ko ronga i ngā rā. Makua nora koe, a ta whai, kei kino i te ao, kia piri tonu mai, hei puti puti pai, katoa. Kani move that body. Well, you know, ia tātai e kōrero na mo ngā ao e rua. You've got this, you know, te tai o nā waiata ngahau o mua. Aye. You know, that's been revamped, remixed. Aye. You know, dropped a couple of samples in there. Yeah, good bass Of his line. own. Of his own, yeah. Oh, bro. Ka nui te pai o tō mahi, Joe. Yes. Yeah, and really I was in there and I felt like ordering my usual cafe breakfast and a latte. Because you can hear it. Put you can you hear in that lounge coffee lounge vibes. Yeah. 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 Anō te rōreka. Anō te rōreka. Anō te rōreka o te waiata e hoa e tai. Hoi no e te whānau, ko tātou tērā. Aye. You know, every time anor's getting used now, I'm like, in my head, wait. Again, hang another? on, What? how is that one being used? What does that one mean? Mm-hmm, exactly. He Like oi this, anō. yeah, this automatic spotlight comes up. Yep. You know, Yeah. and that's what those conversations... Just like a radar in my head. They use Yeah. anō. It Yep. got used again. Yep. Yep. Cool. Okay, anyway, what were you saying? That's important because, you know, a tātou e kōrero nei. E neme pono au, e tei wā, ka ware au. Yeah. E pērā rawa te pai o te wairua o a tātou kōrero. And, you know, I picked up on that with Jared. He did. He says, e hānene ana.
You know, mā reira e rere Māori ai ngā kōrero. Ai, koia. Come out naturally. Yeah. Nothing's contrived, nothing's, you know, koera te rere Māori o te kōrero. And, yeah, that's all part of learning and the listening. Yeah, and what you're experiencing, I would believe many others are experiencing too. Absolutely. When they listen to us. Nērā e te. Nērā e te. Ai. Hoi anō e te whānau. E mihi nui atu ana kia koutou. Tēnā hoki koutou i o koutou taringa, i tā koutou tautoko, me kore ake koutou. E tū nei tēnei kaupapa. Kia ora. Nō reira, ko a mātou mihi whakamānawa kia koutou katoa, e tautoko tonu mai nei i te kaupapa o Taringa. Nō reira, e mihi ana, tēnā koutou katoa. Hei, kōnā. There it is! That's koea te irakati. Hei kona! Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare mai o Taringa. Hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.